Asante bwana Themba na wale wengine. Na Julia pia hakuwa wakati tulikuwa tunajadili huu mjadala hapo mwanzo. Bro Benson pia na Mr. G. Mimi nilipokuwa natoa ile submission yangu ya kwanza nilisema sitakuwa distracted. Julia, umefanya vizuri, ni kama ulinisikiza, umeweka mkazo. Sisi hatuko we are past sijui nini, sijui Ruto, sijui UDA, hizo za kina mzalendo, hizo hatuko huko. They are very cheap things, cheap theatrics. Zinaitu mtaani tunaziita vipindre. We are beyond vipindre. Ati toeni, hizo video mutoe. Hiyo utoto hatuko hapo sisi. Hatuko hapo. And we know when to do things. Hiyo utoto ya mtaani kwenda ati unatupa mawe kwa kichaka ndio uone what will come. UDA is so childish. Alafu utoto na ujinga, wanafikiria hii ni game, ni kamari inachezwa mtaani. They don't know lives are in danger. They are at high risk. Na no wonder ninapeananga example ya nyani wakiingia shambani, wanaingiaga wakijua shamba lina mwenyewe. Na ukiona vile wanaiba mahindi kuchukua mpaka wanaweka zingine huko na kwa mdomo nini, to try and get as much as possible. Manake wanajua mwenyewe wanakuja na mishale na watang'atuliwa. That is the truth. That is the truth. The thief is sitting on the throne. And as I said earlier on in my deliberation, I said majority of human beings live lies. The Muzalendos, the UDAs, they live lies. They know the truth, but they are denying. Most of them are thieves because they have been supporting thieves. Ukisupport ideology za mwizi muuaji, wewe ni mmoja wao. Ukisupport Yesu Kristo, wewe ni Mkristo. Unaamini Yesu alikuwa anafanya miujiza, alikuwa anabatiza watu. Kwa hivyo we correctly say wewe ni Mkristo. Kwa hivyo ukisupport mwizi, wewe ni mwizi. Ukisupport murogi, wewe ni murogi. Ukisupport mchawi, wewe ni mchawi. Kwa hivyo hao watu hawezi ati sasa tukudebate subsidy sijui zita nini. That's a waste of time. Because we believe they are thieves. Our agenda ni kuwatoa. Stand mtasema nini. That's none of your business. Let me quickly talk about easy side shows wanaleta. Sijui Uhuru security ni. Those are very cheap to propaganda, cheap to akina Itumbi. In fact, I'm happy that anaitwaje Kariuki amesema hiyo. Yani hiyo propaganda hata mtoi wa nursery school hawezi buy. Ni utoi ingine ya ajabu ati Uhuru. Sasa wewe unafikiri unanyang'anya Uhuru security alafu unamnyang'anya security ndio uachieve nini? Alafu mzalendo anatuambia ati it is okay, it has been happening. Again, this is where now ujinga ya Wakenya. The fact that Stone PK alifanya makosa, mzalendo akuja airudie, Julia airudie, it doesn't legalize, haihalalisi. Na hapo ndio tunataka Wakenya waamke. We are so stupid that because Uhuru alifanya, sijui Kibaki alifanya, Moi alifanya, tuko pale na upumbavu na ujinga wetu. Time has come and that's what we want to end. If the law says Stone PK akimaliza kuwa rais anakaa na 20 security nini, unakuja na utoto na ujinga ya kutoa ati kwa sababu tulikosana. That's garbage. That shows how cheap you are. Irrespective of who, hata baba sahi akiingia aanze kunyang'anya hoping that Ruto akitolewa ataenda kamiti ama kunyongwa. And I don't know why he would be given, maybe because he was deputy, the law says he can still have it. But you don't interfere with what is in law. Kama ile retirement, ile pesa nani, you cannot come and start ati unasema kwa sababu amekuoppose you want to. That's a stupidity that we want to clear out of Africa. It's one of the most backward thoughts. Yeah?
Mtu ukiingia president kama umeingia halali, forget about yule alikuwa. If it is things that he did which are criminal, send him to court. That is where we want to go. And that pace cannot be set by a thief. It cannot be set by a hyena. A hyena that has already started by giving madaraka to thieves and all the others. And we sit here hoping that Ruto will set things at the law, sijui zilipatishwa 2013 and those are all useless as far as Ruto is in power. He is using them to steal. Like what I tell people, Ruto will create position ya nini, God forbid kama tutachelewa kumtoa, ata create opposition seat. What will he do? He will create a shadow opposition of his people, his stooges. We know this guy. We know his tactic. Yeah, I keep on repeating, a hyena is a hyena. Amri ya kwanza ya hyena, you know, hyena came and, in my language, hyena came and did its 10 commandments against the Christian commandment. Na hyena yake, commandment yake ya kwanza is kulea mbele, kukula kwanza, kugrab, kuiba. And now the hyena is in power. You expect that ianze kusema, oh, mimi ndio Mungu wako, usiabudu Mungu. Hyena is a hyena. It is every opportunity that is available, the hyena will use to grab power. So basically, let's not even debate about whatever. He can take all the security he wants. He can do whatever he wants. But it is true, he is so confused. He doesn't know what is going on. The way unaosikia mzalendo akiwa confused, that is a total representation of UDA. Although mzalendo alisema ajuani na Ruto, it is true, but ideology za Ruto anazifuata. So he's as confused as Ruto. They know nothing. He's saying ati sijui wazee wamepewa hela. Really? But kusema hela hazijapeanwa is typical with UDA. Ati tumerelease. How much money has UDA released since they came in? They have released so much. Kwa mdomo kupayuka. Kwa mdomo kupayuka. Hizo majiwe za msingi wameweka. Can you go back and take any clips of some of those projects that are ongoing? Hiyo isipokuwa tu hiyo ku ground break and that's it. Camera zipige, oh president, I mean, and I've questioned that. Must you go to ground break every small, hata choo inatengenezwa mahali unaenda ku break? You are so idle that is what you need to know. Who are you proving? Umeenda Makongeni kuprove mradi inaanza, una prove nani? Send your minister. I mean, it is so shit. It is so rubbish of what these UDA things they are doing. It's so nonsensical because they're idle. Secondly, prevention is better than cure. Again, it's a principle I follow. If we had prevented this hyena from entering the homestead, we would not be subjected to all this nonsense. Kenya, we have reduced to discuss mambo ya ujinga. We are discussing wizi. Unaambiwa udebate mwizi versus mtu ule ako sawa. That is where we have been reduced. We have been reduced not to think. We are not using brains, as I said. People are not using brains. If you listen to people discussing here, most of them are not using brains. For 2, 3, 4, 5 hours, you try to pick a point, hakuna. Because the argument is, Ruto si mwizi. Kama Ruto ni mwizi, Raila ni mwizi pia. Kama But the agenda is, Ruto must go. Why? Ni mwizi. Akishaenda mkuje na nyinyi mfukuze Raila kama ni mwizi. An eye for an eye. We better all go blind until we get it right. If Baba takes over and you think he's a thief, na nyinyi mount pressure. Mkuje mumungatue. If he never won, you come and overthrow him. Let's go like Ghana. Twende hiyo motion. I overthrow you, overthrow me until we will get an equilibrium. Until we get it right. But we cannot be cowed by telling us, oh, Mama Ngina amenyang'anywa security. If you want Mama Ngina, enda umchukue. If you are that stupid, what is it you are going for? In fact, these people ni vile tu wanajiwekeleanga ma security ya upuzi. Haina nini? Nani ana haja na Mama Ngina? Utafanya nini? Upate nini? Yeah? It is nonsensical. All right? Lastly,
let me say, when we talk of revenge, revenge is always with foolish people, simple minds. Okay, it's only cheap minds that keep revenge and all that. And also, if there is that revenge, Uhuru deserves it. I can't sympathize with him. Atiwe kidole na Ruto ni sawa, he asked for it. Okay, afirwe vile atafanywa ni shauri yake. He asked for it, he was there, he gave the sword, so he can be apelekwe tu kule atataka, ni shauri yake. In fact, I'm laughing when people are sympathizing with him. Ikiwa he is the real Uhuru that people know, then he should, si mtaani tunasemanga acheze kama yeye, asianze wacha watu tu wapige kelele. Hiyo ndio atafirwa. Uhuru hata atashikwa, atapelekwa jela, akicheka hivyo, anacheka. He has screwed us enough. Okay, he has screwed himself enough, na atasukumwa mpaka itafika mahali he will not nini, itakuwa kama ni wapi, Botswana ama huko kwingine, because of course he has a lot of skeleton. Okay, by the time atakuja kwa Kikuyu tunasemanga kujigariukeria. Unajua za zile mtu amekutega by bad luck ukaanguka chini, ukifikiria ati nini unakaa hapo chini, atakupiga ngumi na utaamuka. Uhuru has underrated or played, mishandled Ruto. Alimishandle hii, alikubali maneno ya Bomas, amekubali huo wizi wote ufanyike. Sijui alikuwa ni kadi gani alikuwa anasema nayo, 3 months ziliisha, hiyo kadi bado hatujaona. But me, what I know is the Moi came in and the same Kikuyus said he was a passing cloud. That's why I have some exceptional in those kind of thoughts about Mount Kenya. And I've always said Mulima ndio itaingiza hii Kenya kwa shida. It is Mulima which put us for 24 years waiting for Ruto. I mean, ati Moi ataenda. Is a passing cloud. A passing cloud passed for 24 years. 24 years. Ni mawingu ilikuwa inapita, ndugu yangu. Hata tusipong'oa hivyo tumesema, if you don't go Stone PK way, mutalia, mutasaga meno, mutaimba mkisema Uhuru hawezi pigwa, Uhuru sijui hawezi fanywa nini. Uhuru is nothing. He should have done something. Ana pesa, hiyo pesa yote itafinywa kabisa. Uhuru will go back to the streets hivi jokes. We've seen former presidents going with the rugged. It is very easy. But those who are clever, they get out and hold to power and control because you had the power. And the power is to remove Ruto. Si siri, si kusema ati sijui ati atafanya nini. Ruto is a thief. And you gave us this thief. You should actually fully participate in removing the thief. So I have no sympathies for Uhuru. I have no sympathies for Uhuru. Let him get it. Unless he changes. 3 months zimeisha, alituona. What are we saying? Alituambia alikuwa anataka kupeana kijiti, mtu akakimbia reverse. Anatuambia tutaona. He's warning us, and we are being swallowed. Now the guy is anaitwa the president of the Republic of Kenya. To remove him, it means what? Kuna kitu tunaitanga njogoma kwa Kikuyu ama Mount Kenya. That rungu, ile rungu yenyewe ile proper, unaijua saa zile unaing'oa pale, na kuing'oa huwa imeingia mizizi, imekita kule. Okay, so if we are not careful, hii rungu itakita mizizi, and it will be hard to remove this guy. You don't underrate somebody who you've already given the whatever, and he's there, he's calling himself whatever it is. I don't see Ruto giving up easily. So that's why we have to, if it's coup, it goes to coup. Whatever it is, if it's violence, it goes to violence. If it's sweeping over State House, that is what we should do. It's not at meetings, karanda, prayers, sijui wapi, nini. That was mobilization. Now we are already mobilized. We should sweep to State House. And then we see what he will do. Tukishindwa ni sawa. But people should not come here telling us, constitution, we are supposed to.
Constitution mavi ya kuku. There is no constitution that Ruto is following. In fact, nobody should tell us about constitution. Constitution is mwananchi sasa. Chukua sheria mikononi mwako, chukua usukani, take over, run it. Run State House. Then we will be saying we won or we lost. Period. Not kukaa hapa tukidanganywa hapa debating, tukipewa mambo ya kakabweha vile Ruto is the best president there will be. How a thief being the best president? Nimejaribu kutafuta kwa history. I read a lot. I've tried to read and get a president that was put in power and is a thief and had cases and has transformed a country. Hakuna. A president that led tribal crashes, Kenyans killing Kenyans. Hakuna. Never. There is no, you cannot support your tribe to kill others and you pretend that you utaunganisha. I've never seen a president that has been seen in clips saying he has a problem with one tribe in a country. A president of a country, a deputy of a country, talking in public rally, saying he has problem with us particular group of people, and that the first thing to do is to look for ways to deal with them. And we sit here lying to ourselves and listen to Akina Mzalendo giving us garbage about Ruto. Really? It's a lot of nonsense. Listening to somebody trying to wipe and wash a murderer clean. It's a waste of time, actually. If I was to come here to be lectured and be told how Ruto will improve this country, I'd rather not, honestly. Thank you very much. Back to you, Themba. Themba, naweza ongezea kitu kidogo tu. Yes.